ada yang nggak pernah dengar namanya Saulus? Siapa yang pernah dengar khotbah bahwa Saulus namanya diubah menjadi Paulus? Kayak wah setelah Saulus bertobat namanya diubahkan menjadi Paulus. Siapa yang pernah dengar? Oke, itu gosipnya sama ya. Gue juga dengar begitu, katanya namanya Saulus diubah menjadi Paulus. Ternyata nggak diubah guys. Ternyata Paulus itu namanya Saulus dalam bahasa Gerika. Saulus itu bahasa Ibrani. Jadi kalau misalnya kayak nama Cina gitu kan ya nyebutnya susah, mereka suka pakai nama Inggris gitu kan. Kayak Paulus gitu, nama Inggrisnya Rosie gitu kan, biar gampang orang nyebutnya, biar lidahnya nggak belibet gitu. Jadi sebenarnya Saulus nggak diubah namanya, it's the same name gitu, cuman dalam beda bahasa. So kita tahu Saulus dia started his ministry sebagai seorang Farisi yang fanatik banget, bisa dibilang fanatik. Dia keliling ke kota-kota untuk nangkepin pengikut-pengikut Kristus, dihukum sama dia bahkan bawa istilahnya surat jalan gitu ya, bawa surat hukum kayak gue punya otoritas untuk nangkepin kalian gitu, untuk masukin kalian ke penjara gitu. That's how he started. Dan kita juga sama-sama tahu dalam perjalanan dia mau ke Damaskus, dia dilawat Tuhan dalam perjalanan itu. Lalu dia ke suatu kota dan dari lawatan Tuhan itu dia matanya seperti ditutup gitu ya. Lalu dia ke suatu kota, suatu rumah, ketemu dengan siapa namanya? Gue gak expect postnya segini lama sih. Siapa yang mendatangi Paulus atau Saulus waktu di satu rumah itu? Ananias, betul. Siapa yang yakin Ananias? Siapa yang masih ragu? Yakin. Yang lain antara mikir apa ya, bener gak ya gitu. Gue sumpah gak expect postnya segitu lama sih. Oke. So, seorang Ananias dia mendatangi Paulus dan dia di sana speak to Paulus ya kan. Kita mau belajar dari Ananias hari ini. Karena seorang Ananias, he is the kingdom catalyst. Dia mendatangi Paulus dan itu yang Saulus mengubah pelayanan dia. Okay, so I believe we are here called to learn from Ananias. Jadi waktu gue baca ini gue kayak, wow ini something that I should do and I really want to share to you guys that all of us should do. Kita belajar, kita buka dulu di Acts 22, Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 16. 1, 2, 3. Then a certain Ananias, a devout man according to the law, having a good testimony with all the Jews who dwelt there, came to me, and he stood and said to me, Brother Saul, receive your sight. And at that same hour I looked up at him. Then he said, The God of our fathers has chosen you that you should know his will and see the just one, and hear the voice of his mouth. For you will be his witness to all men of what you have seen and heard. And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Kita belajar 3 hal aja dari passage ini. Yang pertama, what did Ananias do? Di ayat 13 dibilang Saulus bilang begini. Ananias came to me and he stood and said to me, Brother Saul. Dari ini aja banyak yang kita bisa belajar. Pertama apa? He came to me. Ananias came to me. Jadi kita belajar apa sih? Kita semua di sini leaders ya. Tuhan kirimin members ke kita. Jadi apapun alasan mereka datang, kayak Saulus, apapun alasan dia datang, Ananias itu one part of the equation. The other part of the equation is you have to come. Ananias came to me. Paulus datang ke suatu rumah. Ananias pun kalau kita baca di Kisah Rasul 9 dibilang Ananias pun Tuhan suruh datang ke sana, ketemu di tengah-tengah. Ananias harus melangkah juga. He came to me and he stood. Di sini stood doang, tapi dalam ada gue baca terjemahan lain ESV kalau nggak salah, ada MSG, AMP, stood nearby, near. Stood near, nggak cuman berdiri doang, gue berdiri di sini tapi gue jauh sama kalian. Tapi kalau you want to stand near, you have to stand side by side.
Susah untuk orang berdiri hadap-hadapan deket banget tuh susah. Ya kan? Kalau samping-sampingan, you bisa bener-bener nempel. Stood. And he stood next to me, by me. Artinya apa sih? Kita berdiri di samping members kita. Side by side. Kita samperin mereka, yuk jalan bareng. Yuk kita kenal Tuhan lebih lagi bareng-bareng. Kita belajar bareng di tempat ini. Gitu, stood by me. Lalu dia bilang apa? And said to me, Brother Saul. Kita baca nyantai ya, Brother Saul. Tapi buat Ananias, seorang Ananias untuk manggil Saulus brother, itu gak gampang. Gak gampang juga buat kita to build relationship with our members, betul? Tapi sama seperti Ananias, pergumulan dia gak dimulai waktu dia ketemu Ananias. Pergumulan dia dimulai waktu Tuhan panggil dia untuk samperin orang ini. Kalau kita baca di Kisah Rasul 9 dia bilang gini, Ananias bilang gini, Tuhan ini tapi Paulus nih orang yang bunuh-bunuhin pengikut Kristus loh. Kalau gue dateng ntar gue ditangkap gimana? Istilahnya kan kayak bunuh diri gitu ya. Orang gue lagi tenang-tenang di sini, orangnya Saulusnya di sana, gue nyamperin gitu kan. It's not easy for him. Tapi Tuhan bilang, no, I called Saul. Dia bilang, oke Tuhan, I go. Oke, I go. Dan dia pergi sendiri, dia gak ngajak teman-teman. Can you imagine kayak, temenin gue yuk. Mana mungkin ada yang berani lagi. Karena it's his own conviction, betul. Tuhan ngomong langsung ke Ananias, oke, I go. Dan sangat make sense kalau gak ada yang mau nemenin dia. He go. He went to Paul. Jadi pergumulan dia dimulai sebelum. Ini ngomongin apa sih? Obedience. Kita dipanggil jadi leaders, kita dipanggil mungkin ada nama teman-teman kita kayak, lu samperin dia. Aduh Tuhan gue gak bisa apa-apa. Aduh Tuhan jangan gue deh. Leader gue aja deh. Leader gue aja deh. Core team yang lain deh. But God is speaking to you. Not to that person. If God wants to send the other person, Tuhan yang akan deal with that person. Will speak to him, to her. Jadi jangan, kayaknya Tuhan bilang lu suruh samperin dia deh. Enggak, Tuhan kalau ngomong ke kalian, you move. You yang samperin. You call him brother, you call him sister. Jadi pergumulan itu dimulai sebelum nyamperin. Sampai di depannya Saul, Ananias bisa ngomong, Brother Saul. Speaking about acceptance. You are welcome to my family. Brother di sini digunakan bahasanya adelphos. Adelphos itu dua kata dari alpha and delphos. Alpha itu is just kata penyambung, delphos itu artinya not just another brother. Delphos itu artinya the same womb. That's how close Ananias called Saul. Padahal musuhnya loh. Padahal Saul kalau gini ya, kalau Ananias ceritanya salah denger nih, itu dia gambling nyawa sebenarnya. Tapi dia panggil Saul apa? Adelphos Saul. Adelphos Saul. Dia panggil brother of the same womb. It's speaking about acceptance. Welcome to my family. I am here for you. So guys, dari ayat ini aja, speaking a lot about what must we do as satellite leaders? What must we do as leaders in our community? Wherever Tuhan taruh kita. Mau kita namanya core leader, mau kita namanya core team, mau namanya satellite leader, vice leader. Or mungkin even nggak harus kayak jadi core team gitu. Mungkin regular member, kalau ada yang speak, God speak to that person, should move. Nah apalagi kita udah committed to want to be more, committed to God, want to do more. So number one, discipleship is relational and personal. Di sini pada ingat seorang Koko JJ Simko Putra? Ingat dong. Kalau nggak ingat gak apa-apa sih. Tapi yang penting ingat ini. Moto dia selalu apa? Relationship. Relationship. It begins with relationship. You mau speak to people, you mau khotbahin orang, kalau nggak ada relationship percuma. Build relationship dulu.
So first thing, discipleship is relational and personal. Yang kedua, affirming God's calling and purpose. Setelah kita welcome our members, setelah kita udah build relationship, kita ngapain sih? Nggak cuman kayak, dia udah jadi teman baik kita, dia udah jadi core member kita, udah sering datang, kita ajak main padel, kita sering ajak main baseball, badminton. Nggak cuma itu guys, tugas kalian nggak cuma ngajak dia hangout, hahaha, hihi. Tugas kita adalah to affirm God's calling and purpose in their lives. You speak life to them, you speak their destiny to them. Tangkap dari Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau, yang Tuhan taruh about this person. Jadi gak cuma surface level. We help others to see their identity in Christ. To find their calling in Christ. Ayatnya di ayat 14. Ananias bilang, the God of our fathers has chosen you. Ananias affirming the calling dalam kehidupan Saulus. The God of fathers have chosen you. Confirming. Jadi tugas kita bantu teman-teman kita lihat identitas mereka, siapa mereka dalam Tuhan. Dan apa yang Tuhan punya buat dalam kehidupan mereka. Purpose apa. Nomor 3, kita as leaders gak cuman nyantai-nyantai doang. But we urge immediate response and obedience. Ayat 16 dibilang, and why are you waiting? Arise and be baptized. Kita urge our members, urge our disciple to be obedient. Makanya pertama, it starts from our own obedience. Because we obey, we can be an example to others to be obedient. Karena kita udah taat, kita bisa bantu orang, dampingin orang untuk melangkah untuk taat. It starts from your obedience. And you urge others to be obedient. Ada yang ingat ini kira-kira paralel sama ayat apa? Ada yang mengingatkan kalian sama ayat apa ini? The Great Commandment. Tuhan Yesus bilang, go therefore. Teach them and baptize. This is exactly what Ananias did. He went, ya kan? Jadi kan semua bangsa murid, dia affirming the calling. Lalu dia bilang, baptis lah. Ananias suruh melangkah. So, ini role buat kita semua. Enggak cuman for, yang namanya udah depannya ada PDT, PDM, PDP, enggak. It's for all of us. Pastor, yang kita tahu mungkin boleh jadi titel ya. Tapi pastor is a function. It's a function. To pastor is a function, is a role. That all of you are actually udah di dalamnya. And you have the authority to speak life to others. Jadi gak cuman kita, kenalan sama dia, dekat sama dia, sering hangout gitu kan. Terus udah sering ajak olahraga doang gitu, sering ajak makan doang gitu. Speak life to them. Jalan berdampingan sama mereka. Yuk kita sama-sama kenal Tuhan lebih lagi, belajar lebih lagi. Yuk sama-sama kita melangkah in faith. So, summary-nya 1, 2, dan 3. Kita belajar bahwa our task as Christian leaders is to build relationships. Our role as Christian leader is to affirm God's calling and purpose. Our goal as a Christian leader is to urge immediate response and obedience. One act of obedience dari seorang Ananias mengubahkan kehidupannya Saul. That's us. We are the kingdom catalyst. Kita will never know siapa yang kita ubahkan, siapa yang kita ketemu. Itu urusan bagian nantinya. Dan Ananias pun gak tahu Saulus akan jadi apa. Tapi one act of obedience ternyata mengubahkan seorang Saul. Dia jadi apa? Dia jadi catalyst. Kalau pernah belajar kimia, catalyst tuh yang spark the reaction. We are called kingdom catalysts. We are leaders in our position for a purpose. I want to be the catalyst in someone's life.
Please use me, Lord. It will be my privilege. Guys, I'm going to give you 5 seconds. There's going to be a name in your mind. At least one name in your mind yang Tuhan taruh. In your heart yang Tuhan taruh, orang ini. Mungkin ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. But I believe Tuhan taruh 1 nama dalam hati kalian saat ini. 5, 4, 3, 2, 1. Father, I pray that this family of leaders, this family of catalysts in Fuse Jakarta have the heart that is after yours. Grant us the courage to be obedient in doing the mission that you have for all of us. We want to partner up with you and be doers of your words. You have given us at least one name in our hearts. And we want to commit these names into your hands. Holy Spirit, teach us to be a disciple and be a discipler according to your plan. And we commit these names into your hands, Lord. Use me, use each and every one of us to be the catalyst for this person. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. Thank you, guys.